Long
Pechon bachi sawa shu, sanje tenpa tashin jebo shu, semje tangje teshin jebo shu, nidang tsendu chilo jebo shu. Anje tenyi lenje drupa shu, ranje tabi kewanti, owa ngeson tongchu ne, siso layang. Anje kusung juro sho jawa kunje sanje tu ame choge tenpa di jita kala nisha jakang yong la ta ji shu ake kebe zawa dedang kebe zawa jenta jang jene Paden la me tu gong yong su zo be yuen den dang den bo ju. Sanje ji den ba ren bo che, da xin ji ga ji be ji bo do den du ju. Chen ba dang ze wa ne ba sum tar, chen ne zo be sang ji su ju. Wari juna nebe semje tamje kowa tunga ji jangzo chenpo le jate nyedo menbo zo ba sanje ba ju ji. Thank you, thank you. Được mở. Taxi Delay Rinpoche la. Taxi Delay Rinpoche la. Tashi Dele. Tashi Dele, everyone. How are you doing, Rinpoche? Good. We have 100 people in here waiting for you. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you so Welcome, much. everyone. Yeah. Dạ. Con xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả nhà đã vào đây tham dự chương trình Cuckoo Song của Tulku Phuntsok Rinpoche. Hôm nay Rinpoche sẽ giảng về bài chứng đạo ca Cuckoo Song mà Ngài Vairotsana đã dịch qua tiếng Tạng và đem lại trở về vào Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Sau đó nếu mà chúng ta có đủ thời gian thì chúng ta sẽ có phần vấn đáp. Nhưng mà con xin nhắc lại với cả nhà là trong phần vấn đáp đó là chúng ta chỉ nên tập trung hỏi những cái câu hỏi mà liên quan đến bài giảng của Rinpoche hoặc là liên quan đến Ngài Vairotsana thôi, chứ mình không có nên hỏi lan man qua những cái chủ đề khác. Những cái chủ đề khác thì mình có thể chờ đến lúc khác và hoặc là mình có thể gửi email đến cho Tulku Rinpoche hoặc là cho người thông dịch của Rinpoche là em Bảo Châu ạ. Thì những cái thông tin đó chúng ta có thể ghi lại sau để mọi người biết email thì có thể gửi tới. Dạ, con xin dứt lời. So thank you so much everybody for coming to listen to Tulku Phuntsok Rinpoche giving a teaching on the Cuckoo song, which is the realization song that the Great Translator Vairotsana has translated and brought back to Tibet in the 8th century. So at the end, if we have enough time, then we will have a question answer session. But we would like to request everybody to focus on the topic of tonight and do not ask questions like unrelated questions. For the unrelated questions, we will wait for another time, or you are welcome to send an email to Tulku Rinpoche or to his translator. Okay, thank you so much. Thank you, Rinpoche. Welcome, everyone. Welcome. So nice to know that you are here. Today, let us basically do the same like yesterday. First, we begin with a silent meditation in which please try to correct
your motivation, that is bodhicitta, for the awakening of all motherly sentient beings. We're here. And then we do 3 times of 7-line prayers, okay? Okay, everyone, let us sit. Dạ thì thầy gửi lời chào các cường đến cả nhà, và thầy rất là vui để cùng mọi người tiếp tục cái buổi pháp thoại hôm nay. Thì cũng thấy giống như là ngày hôm qua chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái thiền ngắn, và chúng ta phải giữ động cơ thanh tịnh, đó là chúng ta giữ cái phát cái tâm Bồ đề cho lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Và bây giờ tất cả mọi người hãy ngồi thẳng, ngồi thiền. Okay, now let us do 7-line prayer.
che she su so gu ru be ma se Kodo kando mambu ko che ji ji su da lu ji jin ji lo che she su so gu ru pe ma se de Jang Tsam Pe Ma Ke Sa Dong Bo La Ya Zhen Zhuo Ge Nge Zhu Ni Pe Ma Jun De She Su Zha Kodo Kando Mambu Ko Che Ji Ji Su Da Du Ji Jin Ji Lo Che She Su So Gu Ru Be Ma Se Ne Hong Vietnamese. Dạ. Nơi biên giới Tây Bắc xứ Odiyana trong nhị đó hoa sen, Ngài đạt được thành tựu kỳ diệu ban danh Đức Liên Hoa Sanh, bao quanh bởi chư thánh nữ theo gương Ngài con thực hành. Xin khẩn cầu Ngài đến ban gia trì. Guru Bema Siddhi Hum. Sanje tam je je ngo ari dang je ngo yang zui cha da ka tin sung me tu je da ni kang song chu je ja bi sha je du zhe ma me ba la go ra du tu de go song ge ba chen bu go ne cha sa jin jia zu che o jia ne se ra dang je du tu ze wa chen bu go ne ji su song an ze du so 강기 샤상 다외 명호께 산존배 나라신 선배선조 선조 사연조 금메기 되제주 도신 남모근의 주린지 등 손지 공자 통배마가 베샤베 대린달루 이소종 오진소린 배매동 보즈 저의 남조랑 신변지조 천소 배지유된 소마위 배만중의 달루 이소종 Dala riba la ba tang do ju ten ju men nga je ten so la ba tsa tang ong kuru chen la be ngu ju ten chen la me da ye zhong chu chu tong gen je ten na de she la ma ju ba kang su da ting de tuen de chu chi cha ran be je sen ba de ba ta da de shi shi ka ye ke tang lu da nu jin ke chum da da me ke nam da 로와 근지 전화 제상바 탐지 기도 주장 주주지 마주나게 다다냐 배선제 동제도 도대 주당 등을 주지 동아다 동을지 주당 자월 주지 동아메베대와 담바다 면자와 주지 니린 차당 인당 자위 당용 첨배 망라 샘랍도 네바 주지
Okay, everyone. This Cuckoo song has to do with the old translation school, Hanjur Nyingma lineage. This Hanjur Nyingma lineage, as I mentioned yesterday, roughly started from the beginning of Buddha Dharma in Tibet through toward the end of 10th century. So all has to do within this period of time. Dạ, thì nói đến bài ca chứng trọng ca Chim Cúc Cu là nói là đây là chúng ta nhắc đến cái thời kỳ cựu dịch. Thời kỳ cựu dịch là cái thời kỳ từ ca du Nhiên Ma, bắt đầu từ những cái thời kỳ đầu tiên khi mà Phật Pháp được truyền đến đất nước Tây Tạng cho đến cuối thế kỷ thứ 10. That's all. Now question is, then how we relate from here in 21st century all the way there. Now here we have to know lineage of Hanjur Nyingma, old translation school, came down through the century with two stream of blessings that are known as Hanjur Kama and Dharma. Now, Hanjur Kama in which this Cuckoo song falls, passed down mainly from these great masters and panditas and translators, basically, from teachers to disciples, came down unbroken. Pure Samaya to the present day, 21st century, great masters of the Nyingma lineage. And then Dharma lineage, known as treasure lineage. This lineage is called short lineage, whereas Kama lineage is long lineage. Here, Dharma lineage is short lineage because, for example, we here practice mainly based on Dujum lineage. Now, this practice, nature of the practice, has to do with
the teachings that took place in 8th century in the presence of Guru Pamasambhava, Bimalamita, Vairotsana. This very practice, once upon a time, the practice that they were doing is what we are doing now. So this treasure lineage is called short lineage because, for instance, our Dzogchen lineage has to do with from Dzogchen Rinpa and Dzogchen Rinpoche. Dzogchen Rinpoche, at the time of Guru Rinpoche, he was the youngest translator called Drogben Chechung Lotsa. He reincarnated in the 20th century. And revealed the very teachings that he received in his previous life in 8th century. He directly revealed their teachings. So here we call short lineage because Dzogchen Rinpoche directly to Drogben Chechung Lotsa, Drogben Chechung Lotsa directly to Guru Rinpoche. There's no masters in between. So short lineage. But all our practice has to do in the old translation school period. Dạ. Thì cái câu hỏi đặt ra là thì làm sao chúng ta có thể liên kết được từ cái thời thế kỷ 25 này của chúng ta đến liên kết được với cái thế kỷ trước đó, cái thế kỷ của cái truyền thống cựu dịch đó. Thì thầy nói là chúng ta phải hiểu là dòng truyền cựu dịch là đến từ cái thời mà trong cái truyền thống dòng truyền cựu dịch thì chúng ta có hai cái sự gia trì, đó là sự gia trì của Ngaju Karma và sự gia trì của dòng Sema. Thì Ngaju Karma là chúng ta có thể nói là từ cái thời của cái bản kinh Chim Cúc Cu chứng đạo ca này, là đến từ cái thời mà từ các vị đại đạo sư, các vị đại hiền triết trao truyền từ thầy cho đến trò. Đó là cái sự trao truyền, cái sự liên kết không có gãy đổ, là cái giới nguyện thanh tịnh mà cho đến cái thời đại của chúng ta. Đó là còn đối với các đại đạo sư của dòng Nhiên Ma thì cái dòng truyền Therma gọi là cái dòng truyền mật tạng. Đây còn gọi là một cái dòng truyền ngắn. Còn dòng truyền Karma là dòng truyền dài. Thì tại sao lại gọi là dòng truyền ngắn? Là ví dụ như trong cái truyền thống của thầy thì là tu tập các dòng truyền Đức Zoom Rinpoche. Dòng truyền Đức Zoom này là thầy nói là tất cả những cái giáo lý của dòng truyền này là từ thế kỷ thứ 8, đã có từ thế kỷ thứ 8 trong cái thời còn sự hiện diện của Ngài Đạo Sư Liên Hoa Sanh, Ngài Vimalamita, Ngài Vairotsana. Giáo lý này, pháp tu này đã có từ lâu rồi. Và đây là từ cái thời cựu dịch. Nhưng mà trong cái dòng truyền mật tạng chúng ta gọi là dòng truyền ngắn, là bởi vì từ Ngài Đức Zoom Rinpoche, Ngài đã nhận trực tiếp từ Ngài Đức Zoom Rinpa, và từ Ngài Đức Zoom Rinpa sẽ trao truyền cho đến Ngài Đức Zoom Rinpoche. Và thầy cũng có nói là trong cái chính Ngài Đức Zoom Rinpoche đó thì trong cái thời của Đạo Sư Liên Hoa Sanh thì Ngài chính là Ngài Drogben Chechung Losha, là Ngài đã nhận những cái giáo lý trực tiếp từ Đạo Sư Liên Hoa Sanh. Và khi mà Ngài tái sanh trở lại là Ngài Đức Zoom thì Ngài đã xem lại tất cả những cái giáo lý mà Ngài đã nhận được từ thế kỷ thứ 8 đó. Ngài đã xem lại, Ngài đã kiểm tra lại, Ngài đã dịch lại. Cho nên chúng ta có thể nói đây là một cái dòng truyền ngắn, là bởi vì dòng truyền này nhận từ Ngài Đức Zoom Rinpoche, nhận trực tiếp từ Ngài Drogben Chechung Losha, và cái Ngài đó đã nhận trực tiếp từ Đạo Sư Liên Hoa Sanh, và ở giữa đó thì không có một cái vị đạo sư nào khác. Cho nên đây là một cái dòng truyền ngắn.
Và mặc dù là dòng truyền ngắn nhưng mà các pháp tu trong dòng truyền này thì thuộc về pháp tu của truyền thống cụ dịch. Là sao? These treasure teachings, particularly in the West, people find very fascinating how treasure revealers reveal those treasures. May it be physically revealing or mind treasure that comes to the treasure revealer's mind and then come out as if the individual have memorized everything. Okay. Now, these two lineages, long lineage and short lineage, that came down, the whole teachings is now in our lineage categorized into 9 vehicles. 3 outer vehicles, Sharavakayana and Pratyeka Buddhayana vehicle, and Bodhisattva vehicle. 3 outer vehicles. And then Tantra has 2 parts, outer Tantra and inner Tantra. Outer Tantra divide into 3, Kriya, Upa, and Yoga Tantra. 3 outer Tantra. And now 3 inner Tantras. I'm telling you this because so that you know where these teachings, Cuckoo Song fall, categorized. Yeah. Now 3 inner Tantra are Mahayoga, Anu Yoga, and Ati Yoga. So together 9 vehicles, within which the whole spectrum of Buddha Dharma, 2 lineages, all explained. Therefore, this Cuckoo song is now in the category of Ati Yoga, the highest inner Tantra categories. Dạ, thì giáo lý trong cái kho tàng Pháp thì điều này ở phương Tây thì được đặc biệt quan tâm, bởi vì họ quan tâm là làm sao mà các kho tàng Pháp này được khai quật và được hiển lộ như thế nào, có thể là hiển lộ từ những cái pháp từ tâm hoặc là từ trong những cái vật lý giống như là trong nước, trong đất, thì có những vị đạo sư đã ghi nhớ tất cả vào trong tâm của mình. Thì 2 dòng truyền này, dù là dòng truyền dài, dòng truyền ngắn, thì tất cả đều bao hàm tất cả toàn bộ cái giáo pháp của chư Phật. Thì trong dòng truyền của Đức Sâm thì có thể chia ra làm 9 thừa. Ở trong đó có 3 thừa ngoại, đó là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Và trong mật thừa thì có chia làm 2 loại nữa là nội và ngoại. Thì về trong ngoại thì lại chia ra là 3 loại, và trong cái về cái ngoại mật điển chia làm 3 loại, và trong nội mật điển lại chia làm 3 loại nữa. Và thì trong các nội mật điển
thì chia là có Đại Du Già, Thượng Thượng Du Già và Vô Thượng Du Già, thì đó là toàn bộ giáo lý của chư Phật. Thì thầy nói như vậy để thầy cho chúng ta biết được là cái bài ca CúcCu chứng đạo ca này là thuộc về cái phần giáo lý cao nhất của phần nội mật điển, nội mật thừa, đó chính là Vô Thượng Du Già. Now, the Ati Yoga vehicles, generally, the very source is traced back to primordial Buddha Kuntu Zampo. And from Buddha Kuntu Zampo to Vajrasattva, and then passed down. Usually, we also talk about 13 different world systems in which Ati Yoga teachings, Dzogpa Chenpo, spread. And to this world, through 12 different teachers coming down. The last one, our Lord Buddha Shakyamuni, 12th teacher, Buddha was Buddha Shakyamuni. So this is a long story. I won't go into detail. But then, here, after 12 great teachers of Dzogpa Chenpo, and then finally come down to Garab Dorje, the Nirmanakaya being, great being, first human Dzogpa Chenpo practitioner, Dzogchen teacher, Garab Dorje. Dạ, thì cái bài ca CúcCu chứng đạo ca này là nằm trong cái phần là Vô Thượng Du Già, là cũng là cái phần truyền thừa ngắn. Ngắn là bởi vì bắt nguồn từ Đức Phật Nguyên Thủy là Đức Phật Phổ Hiền, và cho truyền cho đến ngày Đức Phật Kim Cang Tát Đỏ, và cái tương truyền là trong cái 36 cõi thì sẽ có 12 vị đại đạo sư để mà hóa hiện, và trong đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là một cái vị đạo sư cuối trong 12 vị đạo sư đó. Và sau cái 12 vị đại đạo sư đó là đến ngài Garab Dorje, ngài là hiện thân, ngài là một cái vị hành giả đầu tiên để mà chứng ngộ, để mà tu cái pháp tu về đại viên mãn, mà vị hành giả đầu tiên trong cái thân tướng con người của chúng ta. Garab Dorje received teachings from Vajrasattva. It is said that 6,400,000 Dzogpa Chenpo teachings Garab Dorje received. And then Garab Dorje had so many disciples who attained the realization of Dzogpa Chenpo. But among them was Jampalshini, Manjushri Mitra. Manjushri Mitra was in fact a great Pandita at Nalanda University. And then, with the prophecies of Dakini, he traveled to the land of
Udayana, where he met Garabdoje and received all the Dzogpa Chenpo teachings from Garabdoje, and he became the second lineage holder of the Dzogpa Chenpo, the Great Perfection. Dạ, thì Ngài Garabdoje đã nhận trực tiếp từ Ngài Kim Cang Tát Đỏ, và có thể nói là Ngài đã nhận toàn bộ 6.400.000 giáo lý về Đại Viên Mãn. Và Ngài Garabdoje cũng có rất là nhiều đệ tử đã thành tựu được, đã chứng ngộ được cái pháp môn Đại Viên Mãn. Và trong số đó thì có Ngài Manjushrimita, Ngài là Ngài Đại Hiền Triết của Đại học Nalanda, và bởi vì Ngài đã nhận được tiên tri từ các vị chư thánh nữ, cho nên Ngài đã du hành đến vùng đất Odiyana để được gặp trực tiếp Ngài Garabdoje và để nhận được giáo lý về Đại Viên Mãn này. And then Jampalshine Manjushrimitra, Garabdoje's disciple, he liberated innumerable disciples with Dzogpa Chenpo teachings. Then he categorized this whole Dzogpa Chenpo teaching into 3 sections or series. What are they? Mind category, mind series, space category, and then instruction, pit instructions, secret instruction categories. In Tibetan, semde, longde, mengagide. Here, mind series doesn't mean mind. Nature of mind is referring. Bodhicitta. Here again, bodhicitta is not the bodhicitta that conceptually we generate, but rather referring to the very nature of our minds. Mind series. So, within mind series, there are so many categories. But mainly, we say Semde Nishutsachi, 21 different sections of mind series. Within these 21, first is the Meru Manjunga, Vairotsana translated. Early 5 translations of mind series, and then later 13 translated mind series, and on top of these, then 3 other general Semde Tantra, which is first is called Kunji Jabuju, all creating king. Tantra. And then Mejung Jabuju, excellent Tantra. And Dochu, 10 Sutra, doesn't mean sutra, but 10 sutra translates, 10 sutra of conclude, sort of synthesize this whole mind series teachings in Dochu, of concluding
or synthesizing the whole mind series teaching in 10 different chapters. That's one. So together, early 5 translations, later 13 translations, and 3 general mind series teachings, together 21 mind series. And then space category, again, it's a long story. Basically, we divide into 9 different categories. I won't go into detail. And then instruction categories, again, very vast. Now, first let me say this. Jampal Shinye Manjushiri Mitras, many disciples. Among these disciples, first and foremost important was then Shri Singha, from whom Vairotsana received these teachings. And Shri Singha, what Shri Singha's legacy is that Shri Singha, the vast teachings that he received from Manjushri Mitra, all these Dzogpa Chenpo teachings, now he categorized these teachings into 4 circles, we say 4 circles. Outer circles, inner circles, inner circle, and secret circle, and innermost circle, innermost secret circle. Within the innermost secret circle, the well-known 17 Tantra, Judu, such a vast teachings. Basically, all these teachings collected in Nyingma Jumbum, 100,000 collections of early translated Tantra. So it's very vast. Some people ask me whether here and there some other philosophy or school teaches some kind of Dzogpa Chenpo similar to, if these are comparable to the Nyingma lineage Dzogpa Chenpo teachings. In my own opinion, the literature that we have, Dzogchen Tantra, is very vast, incredibly vast. Let alone the commentaries made on these Tantras and pit instructions throughout the lineage that great masters of the past given to their great students for their liberations. So, this Dzogchen teachings is in fact very vast and profound. Dạ. Thì trong số các đệ tử, Ngài Manjushri Srila có rất là nhiều, có vô số đệ tử, và trong số các đệ tử của Ngài đó thì có những cái và có rất là nhiều những cái giáo lý Ngài đã để lại. Về giáo lý của Đại Viên Mãn thì có thể phân loại Đại Viên Mãn thành 3 cái loại, đó là một cái bộ về tâm, một cái bộ là hư không bộ, và một cái bộ hướng dẫn cốt tủy bí mật mà thầy đọc tiếng Tạng là Xem đề, Long đề và Mây Ngết đề. Thì tâm không phải chỉ là những cái giáo lý về tâm, thì không phải chỉ là những cái tâm thanh tịnh, không phải chỉ là tâm Bồ đề, mà đó là cái bản tâm thanh tịnh nguyên sơ vốn có.
Và về trong cái giáo lý về tâm đó lại có nhiều cái phân loại, có nhiều cái phân loại khác nữa. Giống như là trong đó có 21 cái phân loại về tâm, có 21 cái bản dịch từ Ngài Vairotsana. Trong đó là có 3 bản dịch đầu tiên, có 5 bản dịch, dạ con xin lỗi, trong đó đầu tiên là 5 bản dịch đầu tiên nhất của Ngài, sau đó là đến 13 bản dịch sau đó của Ngài, và cuối cùng là ba cái bản dịch chung chung. 3 cái bản dịch chung chung là về mật điển, về tối thắng mật điển, và về 10 cái bản dịch về mật điển để bao hàm toàn bộ những cái giáo lý về tâm. Và tất cả đó cộng lại là 21 bản dịch của Ngài Vairotsana. Còn về cái giáo lý về hư không của Đại Viên Mãn thì lại có phân loại chia thành 9 loại. Cho nên thầy nói là tất cả cùng với những cái dẫn giải, những cái hướng dẫn đó thì nó trở nên rất là rộng lớn, bao la và thâm sâu. Và Ngài Manjushri có rất là nhiều đệ tử, mà vị đệ tử đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là Ngài Sishinla, chính là vị đạo sư đã trao truyền giáo lý về Đại Viên Mãn cho Ngài Vairotsana. Và Ngài Si Sinh Hoa đã để lại toàn bộ giáo lý về Đại Viên Mãn rất là sâu rộng bao la, nhưng Ngài lại chia thành 4 nhóm. Đó là cái giáo lý về ngoại, nội, bí mật và tối mật. Và về cái phần tối mật đó là bao gồm 17 mật điển. Cho nên thầy nói là những cái giáo lý này rất là thâm sâu, rất là rộng lớn, thâm sâu. Nó bao gồm cả 100.000 bản dịch, cho nên rất là rộng lớn, rất là bao la, rất là thâm sâu. Cho nên nếu mà có ai hỏi thầy về những cái triết lý của Đại Viên Mãn để có thể so sánh được trong cái dòng triết lý Đại Viên Mãn của Nhiên Ma, thì thầy có thể theo ý của thầy thì phần mật điển của Đại Viên Mãn này rất là rộng lớn, không có thể nghĩ bàn được, cùng với những cái luận giải, những cái chỉ dẫn cốt tủy là vô số những cái vị đại đạo sư đã trao truyền đến những cái vị đại đệ tử, là tất cả phải nói là rất là rộng lớn và thâm sâu. Dạ là sao? Okay. Now, let's Cuckoo song. Cuckoo song is within the category of same-day mind series. So within the same-day category, as I said, 5 early translations. Among the 5 early translations, first is Cuckoo song, right? Maybe you don't need this, but just for the sake of understanding, I would just give you the name of other 4 tantras. Other 4 tantras are radical creativity, the great Garuda in flight. It's called Chungchen Tingwa. Dola Session, pure golden ore. Minupi Jansen, eternal victory banner. So these 5 are the 5 early translation of same-day teachings, same-day tantra. Then among them, the shortest one, which is very practical for us because we don't have much time, but which contain the main teachings of Dzogpa Chenpo, is a Cuckoo song. Now, what is unique I find is in Vajrayana Buddhism general, we have such thing as lineage. Then
The lineage has to do with empowerment lineage, transmission lineage, instruction lineage. They really pass down. That is something very different, unique in some ways. Not that Dzogpa Chenpo teaching you just accidentally found when you are in library. You think, wow, that's great. I want to read it. It makes me feel better. Nothing like that. Up to now, from here on, not sure, but have been very serious matter. Serious in terms of lineage passing down. For example, these 21, not 21, among these 21, 3 semde are more general, overarching the overall meaning of the semde teachings. But 18 are 5 early translations, later 13 translations are the main body of the semde teachings. To these 18, we have empowerment lineage. We have instruction lineage, along with really even the dohas, songs of the great Vidyadharas who attain realization through these semde tantras. So, I should say, generally, this is how we say. Ju Wangdangdel, which means Tantra is based on empowerment. Wangdangadangdel, empowerment is based on instructions. Danga Chaji Tandel, instruction is based on sacred performance rituals. Chaji Jinlapji Juba Tandel, this sacred performance is linked or based on the lineage of the blessings lineage, that which trace back from students to teacher, teachers to teacher, all the way to the very source. This maybe in other lineage exists, but in our lineage, very much focus, very much emphasize. I find now spend more time, I guess I should say, on the internet, looking what other people are doing. I find this our lineage in our way is rather unique. Dạ, thì chứng đạo ca, Chim Cúc Cu chứng đạo ca là nằm trong cái phần xem đề, là trong cái phần tâm bộ. Trong phần tâm bộ có 5 bản dịch sớm nhất mà lúc nãy thì có đọc tên. Thì bản dịch đầu tiên đó là Chim Cúc Cu chứng đạo ca, bản dịch thứ hai đó là sự sáng tạo tối thắng, bản dịch thứ ba là Kim Sĩ Điểu tung cánh, bản dịch thứ tư đó là Vàng rồng thuần tịnh, và cái bản dịch thứ 5 là Sự viên thắng rốt ráo. Cái này là thầy chỉ đọc tên cho chúng ta biết cái 5 cái bộ dịch sớm nhất của Ngài Vairotsana trong cái phần tâm bộ mật điển của Đại Viên Mãn. Và trong số 5 cái bản dịch đầu tiên đó thì cái bộ 5 cái bộ được dịch đó thì cái bộ ngắn nhất, nhưng mà lại rất là thực tiễn đấy, rất là lợi ích đối với chúng ta, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Thì đó là cái bộ về Chim Cúc Cu chứng đạo ca. Mà điều gì đặc biệt là trong cái phần kim cang thừa
Thì thầy nói chung thì trong quan niệm của chúng ta thì chúng ta có nhiều quan niệm về dòng truyền. Thì từ trong dòng truyền thì chúng ta có dòng truyền quán đảnh, dòng truyền khẩu truyền, dòng truyền dẫn giải vân vân. Là nó cũng tất cả những cái dòng đó nó cũng có những cái khác nhau. Nhưng mà nếu mà trong cái phần đại viên mãn thì nếu mà chúng ta quan tâm đến đại viên mãn, chúng ta cũng có thể tìm thấy rất nhiều những cái sách, những cái hướng dẫn còn lưu trữ. Nhưng mà khi mà đưa vào trong tu tập thì chúng ta phải rất là nghiêm túc. Ví dụ như là trong cái tâm bộ, thì trong tâm bộ thì có 21 cái bản dịch, trong đó là có 5 cái bản dịch đầu tiên, sau đó là 13 cái bản dịch tiếp theo và 3 cái bản dịch cuối, 3 cái bộ dịch cuối. Thì 5 cái bộ đầu tiên và 13 cái bộ sau đó, đó là thành 18 cái bộ, đó là cái phần chính yếu nhất của phần đại viên mãn. Thì từ trong cái 18 cái bộ đã được dịch đó thì chúng ta mới có dòng truyền quán đảnh, chúng ta từ đó mới có cái dòng truyền dẫn giải. Và trong cái vợ vào trong cái mật điển, và thì chúng ta từ trong cái mật điển đó thì chúng ta có dòng truyền quán đảnh và dòng truyền dẫn giải. Và thầy có thể nói là từ cái dòng truyền quán đảnh thì lại dựa vào từ cái dòng truyền dẫn giải, còn dòng truyền dẫn giải thì lại dựa vào trong các nghi thức. Từ trong các nghi thức đó thì nó lại dựa vào cái sự gia trì của dòng truyền thừa, mà sự gia trì của dòng truyền thừa thì nó dựa vào cái mối quan hệ từ đệ tử cho đến vị đạo sư, và từ vị đạo sư này cho đến những cái vị đạo sư trước đó. Và thầy có thể nói là trong những cái dòng truyền khác thì nó sẽ có những cái khác nhau, nhưng mà trong cái dòng truyền của thầy thì cái điều này, cái mối quan hệ này là đặc biệt quan trọng, là phải được nhấn mạnh rất là nhiều. Dạ là sao? Okay. Now, not breaking the rule, just not breaking the rule. I will give you oral transmissions of this, very short, only 6 lines anyway. So you just sit back and just not much conceptions, pure devotion, just for a moment. Just listen this, okay? I'll just read. Dạ, cho nên thầy phải giữ đúng cái quy tắc trong cái dòng truyền của thầy. Thì bây giờ thầy sẽ ban khẩu truyền cho chúng ta cái bài ca Chim Cúc Cu chứng đạo ca này. Thì chúng ta không cần phải làm gì hết, chúng ta chỉ cần thả lỏng tâm của mình, chúng ta chỉ cần giữ cho tâm chánh niệm, giữ cho tâm vô niệm, và chúng ta phát triển cái lòng sùng mộ, và chỉ cần lắng nghe thầy. Kunsan dosen karo shiri sin, bema karo jemba nishu ma, susu numya tetun jatsa su, katere lama nala so de, omin chuji inje potone, tesung sanji kunji ngoni, rangsen chuko kunsan den zebe, zawe lame shala so de, Natsu rangin mini jang chashi nitu zhu dang zhe jishin pa shi mitu jang nambar nangzi kundu zang sime tsolo we ne bang de lun ji ne pe yak pa yin sun nam di tam chi si pa ni tong ni ni pi na nam pang chi jin che ga na chi pa lao chu pa si pe so len zho shu sang ji ku su ni bi chen lao dong ju ni mi yu den bi chen lao dong gen den mi xin den bi chen lao che tar me lang ta yin zhu pa shu. Okay, that's it. Now
maybe first, can you put back the screen? Now, the title of this is Cuckoo's Song. What is Cuckoo is all about? First, it is said that generally in Tibet, people believe that cuckoo are very good birds. They can be sometimes emanation of Cherezik, Avalokiteshvara. Avalokiteshvara manifests into cuckoo bird and teach other cuckoos bird wall in a way, and teach dharma. That's one kind of folk belief. And then the main reason is that cuckoo is said to be the bird that come to Tibet in early spring, and it makes a sound, sing with its sound, with its voice, basically saying that dark winter is behind and good time, spring is coming. So people have all the reasons to be happy. By singing these, it is said that environment changes, trees grows, leaves appears, flowers blossom. Therefore, cuckoos, the bird, is a great one. Now, giving this name, Kuyuk in Tibetan, Kuyuk, Jakuyuk, to this teaching is that these teachings, Dzogpa Chenpo teachings, basically awakening one from the darkness of ignorance to the luminosity and openness of the great perfection, the Dzogpa Chenpo state, the inherent nature of all beings. So, the metaphor for Cuckoo's song is relevant for these wonderful teachings. Dạ, dạ hôm qua khi mà con dịch con có quên, con không có nói với mọi người là hôm qua thầy có nói là cái giáo lý về Vairotsana và Chim Cúc Cu xong này đây là lần đầu tiên thầy giảng dạy, cho nên hôm nay con bổ sung thêm mà. Thì hồi nãy thầy đã nói là thầy đã khẩu truyền xong rồi, cái phần khẩu truyền thầy đã ban cho chúng ta xong rồi. Thì cái tựa của bản văn là bài ca Chim Cúc Cu. Thì Chim Cúc Cu là gì? Thầy nói chung ở Tây Tạng thì mọi người tin tưởng là chim cúc cu là một loại chim rất là cát tường. Mọi người tin đây là hóa hiện của Đức Quan Âm Tứ Thủ, và người ta tin là Ngài Quan Âm Tứ Thủ đã hóa hiện vào, hóa thân thành cái chim cúc cu để giảng pháp cho chất chúng sinh chim cúc cu đó. Lý do chính yếu là gì? Vậy là bởi vì ở Tây Tạng, khi mà chim cúc cu đến với Tây Tạng vào đầu mùa xuân và phát ra cái tiếng hót để báo hiệu cho chúng ta là mùa đông tăm tối lạnh lẽo đó đã qua rồi, và mùa xuân thì đã đến. Bởi vì mùa xuân đã đến thì chúng ta có rất nhiều lý do để chúng ta vui mừng tận hưởng đó. Thì tin là khi mà chim cúc cu nó phát lên cái tiếng hót này thì cây cối bắt đầu đâm chồi nảy mọc, hoa lá đâm chồi và hoa lá bắt đầu nảy nở.
cho nên người ta tin là chim cúc cu là một loài chim rất là tốt, rất là cát tường. Thì tại sao lại đưa cái tên chim cúc cu này vào trong cái giáo pháp, cái bài ca này, là bởi vì giáo lý Đại Viên Mãn là để tỉnh thức chúng ta khỏi bóng tối của vô minh, để đưa cho chúng ta trở là về cái bản tâm sáng tỏ và rộng mở của Đại Viên Mãn. Đó là cái bản tâm vốn đã sẵn có trong mỗi chúng ta. Là sao? Now, the meaning of these 6 verses are interpreted in many different ways. So, today what I'm going to just share with you is something I think is relevant, and it's based on other commentaries. I'll just briefly explain these 6 vajaras, 6 lines. So, can you put the text on the screen now? Peppa, patience. Dạ, thầy nói là ý nghĩa của 6 câu kệ này đã được dịch ra bởi nhiều cái cách khác nhau. Thì hôm nay thì thầy chia sẻ ý nghĩa dựa vào một cái luận giải mà thầy đã được đọc. Thì thầy sẽ giải thích ngắn gọn ý nghĩa của 6 cái dòng câu kệ này ạ. Now, the first line is, the nature of multiplicity is non-dual, right? First thing we have to know is why sentient beings suffer. Why there is suffering, in fact. There is suffering because of this dualistic mind. There's a subject, there's an object. On these, one cling onto. These dualistic minds, subject, object, between these, then there's a good, something that one grasps. There's a bad, something that one rejects. So through this play of dualistic mind, sentient beings wander in samsara. So now, even though, from Dzogchen point of view, sentient beings wander in samsara, their true nature, our true nature, my true nature, your true nature, always remain permanently pure. Whatever sufferings come, all these sufferings are like the cloud that just happen to be appearing and then happen to be just temporarily obscuring this brilliant sun, like Buddha nature, inherent purity within. These obscurations temporarily obscure, but Buddha nature is within, always shining. No obscuring at all to this nature. So here, the nature of multiplicity, the multiplicity of, outer objects, like the form, sounds, all outer objects, inner objects, inner subject matters, all these different
cognitive obscurations, concept, this grasping, these negative emotions, whatever that there are, the nature of multiplicity is non-dual. There's no two things as we perceive, all in one taste. Great equality. So that is the first meaning of the first Vajra, a word with which Shri Singha introduced Vairotsana to the very nature of phenomena as non-dual, one taste quality. Dạ thì cái câu đầu tiên đó là thể tánh của vạn pháp vốn bất diệt. Thì trước tiên chúng ta phải hiểu vì sao chúng sanh đau khổ. Chúng ta đau khổ bởi vì tâm của chúng ta có nhị nguyên. Bởi vì có nhị nguyên nên chúng ta có phân biệt chủ thể và khách thể. Từ đó chúng ta mới sanh tâm bám chấp. Bởi vì tâm của chúng ta còn nhị nguyên nên chúng ta có phân biệt chủ thể khách thể. Từ đó chúng ta mới có phân biệt tốt và xấu. Và chúng ta bám chấp vào những cái gì chúng ta cho là tốt và chúng ta chối bỏ những cái gì chúng ta cho là xấu. Và bởi vì những điều đó mà chúng ta lang thang trong luân hồi. Nhưng mà trong giáo lý của Đại Viên Mãn, thậm chí là chúng sanh lang thang trong luân hồi đó, nhưng mà cái tâm nguyên sơ đó nó vẫn luôn luôn thanh tịnh. Dù cho khổ đau nó có đến, thì nó cũng giống như là những cái đám mây nó chỉ xuất hiện tạm thời trên bầu trời để nó che giấu đi cái mặt trời của chúng ta. Đó là cái Phật tâm thanh tịnh nguyên sơ của chúng ta. Nhưng mà cái Phật tâm thanh tịnh nguyên sơ của chúng ta thì luôn luôn sáng tỏ và không bao giờ bị nhiễm ô. Bởi vì cái bản tâm của vạn pháp đó là cái đối tượng của bên ngoài, cho dù cái đối tượng của bên ngoài thì như là sắc hay là âm thanh hay là những cái bên trong những cái niệm tưởng, những cái bám chấp, những cái xúc tình phiền não vân vân, cho dù có thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái vạn pháp, cái bản thể của nó là luôn luôn thanh tịnh, là bất nhị. Cho nên bởi vì tất cả cái bản tâm đó nó vốn là nhất vị, là bình đẳng. Cho nên đây là cái ý nghĩa của cái dòng Kim Cang đầu tiên mà Ngài Sishinga đã dạy cho Ngài Vairotsana để đưa Ngài vào hiểu được cái bản thể của tất cả các vạn pháp là bất nhị. Okay. Now, the second line. And things in themselves are pure and simple. Things in themselves, here referring to the entities, the form, the sound, the outer entity and inner entities. These are all pure and simple. Why? Because everything is like the reflections. For instance, in the crystal, when things are reflected, whatever reflections it appears, it is within the crystal. When things are reflected in the ocean, for instance, whatever reflections may appear in different colors, in different forms, are they ever waver from the nature of the oceans? No. Whatever appears never waver from the nature of the ocean. All water. Whatever reflection reflected in the crystal, no waver, no separated, no stray from the nature of the crystal. So, this multiplicity of phenomena, whatever arises, are
within the pure, primordially pure Dhammakaya mind's display. They are never ever from this purity. That's the second meaning. Dạ, cái câu kệ kim cương thứ hai đó là tất cả mọi thứ là vốn sẵn cái tánh thuần khiết và giản đơn, không có tạo tác, là bởi vì mọi thứ, mọi cái hiện tướng bên trong bên ngoài, tất cả đều giống như là được phản chiếu vào trong một cái viên pha lê. Thì chúng ta tất cả trong một cái viên pha lê thì tất cả mọi thứ được phản chiếu ở bên trong cái viên pha lê đó, giống như là đại dương, những cái màu sắc, những cái hình dạng của đại dương được phản chiếu. Nhưng mà cho dù nó được phản chiếu vào trong đó, nhưng mà nó không có xa rời, nó không có xa rời cái bản tánh rốt ráo của cái đại dương đó. Cho nên mọi thứ cho dù được phản chiếu vào trong cái viên pha lê, nhưng mà nó không có xa rời cái bản tánh đó. Mọi thứ cho dù nó được phản chiếu như thế nào đó, nhưng mà nó không bao giờ xa rời cái tánh thanh tịnh nguyên sơ vốn sẵn có đó. Mọi thứ nó vốn sẵn đó là thanh tịnh, nguyên sơ và giản đơn, thuần khiết như vậy. Okay. Now the third, being here and now is construct free. Being here and now referring to this very fundamental nature of Dhammakaya mind. So this Dhammakaya mind is in fact beyond words, beyond expressions of ordinary expressions, ordinary word, ordinary intellect, can never be fathomed. This nature in which everything reflects, this Dhammakaya mind, is construct free, because there's nothing, no elaborations, nothing that one perceive as this or as that. So therefore, Dzogpa Chenpo practitioners like Mepao Rinpoche said that Kāng la mikpar chepa tawi tu kāng shi tsowi simba gombe chue. Kāng la langdor chawa chue petang, which means if there is something to be focused, right, in meditations, if there is an object to focus, then that's not view. If there is something to engage, meditate it. And that is the fall of meditations. If there is something that one abandon and take it in, and that is the fault, again, mistake of conduct. So basically, Dzogchen meditation is going beyond meditations. Therefore, the well-known one in Dujom lineage, one of the, now I'm going maybe a little bit off the topic, but with Buddhahood without meditations. Buddhahood without meditations. Why? Because there is nothing to grasp. That is like Shantideva in his wisdom chapter saying, there's nothing exists that I grasp. No existence. There's no non-existence. That there is no either, no neither. So I remain concept free. Right? So that
is the true nature of the, primordial state. In this primordial state, there's nothing to be grasped. It's always construct free. Now the second line is related. That fourth line is related to the third line. And yet it shine out in all forms, always all good. Nothing to grasp, nothing is there primordially pure, great emptiness, and yet it reflects everything. Like the ocean reflecting, the crystal reflecting. While reflecting, they are pure. Like whatever reflections in the ocean do not make impurity of the oceans. Whatever reflections appearing in the crystal do not make the crystal not good crystal. Doesn't really matter. All the reflections in the nature of crystal, in the nature of the oceans, in the water. So whatever this phenomena appears, all are display of this pure primordial state of mind. The more display that there are, the more beautifying these primordial states. Like the reflections simply beautify the oceans. Always in the nature of oceans, nothing really make this basic purity impure. All good, all Samantha Bhadra, Kuntu Zampo. So that's the meaning of the fourth line. Và cái dòng thứ ba đó là hiện tiền chân như siêu vượt niệm tưởng. Thì ta thấy là hiện tiền đó đó là cái tâm cơ bản của pháp thân, đó là cái pháp giới của pháp thân, siêu vượt mọi niệm tưởng, mọi cái niệm tưởng phàm phu, hay là cho nên cái bản tâm đó, cái pháp thân đó, cái pháp giới đó nó đã vốn thanh tịnh, đó là vô tạo tác, nó không có gì để chúng ta có thể tri nhận như là cái này hay cái kia, nó tri nhận bằng cái tâm phàm phu của chúng ta. Đó chính là cái nhìn của Đại Viên Mãn. Như mà có một hồi nãy thì nói là có một cái câu kệ thầy đọc là nếu mà có gì để chúng ta phải tập trung trong khi thiền định thì đó không phải là thiền định. Nếu mà có cái gì để mà chúng ta phải quán chiếu trong cái thiền định thì đó chính là cái chúng ta đã mắc lỗi trong cái thiền định. Nếu mà có cái gì để chúng ta phải từ bỏ thì đó cũng là một cái lỗi trong cái hành thiền. Nghĩa là trong cái tri kiến, trong cái quan kiến, trong cái giáo lý của Đại Viên Mãn phải siêu vượt tất cả, siêu vượt cả thiền định. Như là Ngài Đức Dung đã có nói trong cái này, đã có một cái tác phẩm của Ngài đó là Phật quả không cần thiền định. Là tại vì sao? Tại vì không còn gì để chúng ta phải bám chấp. Như Ngài Tịch Thiên đã có giảng trong một cái chương trí huệ là nếu mà có một cái gì đó để chúng ta bám chấp vào, nếu mà có một cái gì đó như là tồn tại hay là khái niệm về sự tồn tại hay gì cái sự không tồn tại, là đó cũng là bám chấp. Nên chúng ta phải an trú trong cái tâm của chúng ta là cái tâm vô niệm, không có khởi lên cái niệm gì hết. Đó là cái bản tâm thanh tịnh, đó là cái Phật tâm thanh tịnh nguyên sơ đó, nó không có tạo tác, không có bám chấp, dù là bám chấp vào bất cứ gì. Cho nên thầy nói là cái dòng thứ tư thì nó có liên hệ với cái dòng thứ ba là trong mọi sắc tướng vốn sẵn tánh vẹn nguyên. Thì tất cả mọi hình tướng, mọi thứ vốn đã thanh tịnh nguyên sơ và rỗng rang, nó được phản chiếu mọi thứ giống như là
đại dương phản chiếu, mọi thứ nó được phản chiếu trong đại dương hay là được phản chiếu trong cái viên pha lê. Là tại sao mà đại dương hay là pha lê có thể phản chiếu được mọi thứ? Bởi vì lúc đó đại dương hay là cái viên pha lê nó thanh tịnh mới có thể phản chiếu được. Mà những cái gì được phản chiếu vào trong đại dương hay là cái viên pha lê đó, cho dù là bất cứ gì được phản chiếu trong đó, nhưng mà nó vẫn không thể nào làm nhiễm ô cái bản tâm thanh, cái sự thanh tịnh của đại dương hay là của viên pha lê được. Cho nên vạn pháp nó vốn nó hóa hiện như vậy, nhưng mà tất cả nó hóa hiện trong cái sự thanh tịnh nguyên sơ đó. Mọi cái hóa hiện đều là hóa hiện của cái sự thanh tịnh nguyên sơ đó, chính là cái tâm thanh tịnh nguyên sơ đó, chính là cái pháp thân. Và chúng ta phải luôn luôn trong cái bản tâm thanh tịnh nguyên sơ đó, không có bị nhiễm ô. Giống như là lời dạy của Đức Phổ Hiền. Okay. Now the fifth line. It is already perfect, so exertion is redundant. It is already perfect, primordially pure. Nothing to be done. Right? Buddha is not created. If creation is there, then it must be composite phenomena, impermanent phenomena. So here, Buddha is primordially there. All sentient beings, this very nature of ours, is Buddha. Since that is the case, why exertions? Why effort, in another word? Effort is actually, the literal translation will be, effort will be the disease. It is a disease. The Dzogpa Chenpo principles, practice is effortless, beyond causalities, because nothing makes this true nature better, nothing makes this true nature worse. It has been remained pure, primordially, and will remain, and is remaining. As one listens to these teachings, our true nature in this very moment is pure. So, no effort. And then the sixth line, and spontaneity is ever imminent. Now, just let it be. Spontaneously to the already perfect, primordially pure, you just let this natural state take its course, so to speak. Do not fabricate anything. Do not try to change anything. Just live it. Just let it be as it is. In the other teachings of Dzogpa Chenpo, in particular in textual teachings, 4 ways of living things in their simplicity. View mountain-like living things in their simplicity. Just let it be, just as it is. Meditation, ocean-like living things in its simplicity. Conduct, appearance, living things in their simplicity. Not rejecting, not adopting, just lived in their own course. Rigpa, awareness, this very nature of our mind, this very nature of your mind, just live it
as it is. When you do that, your true nature will manifest. You can enter into your true nature without any effort of denying one thing, accepting one thing, but rather leave things in its most simplicity. In that way, one can come to realize one's true nature that is already there. So, this is the meaning of the 6 Vajra verses. Okay? Và cái câu kệ thứ 5 là vốn đã viên mãn, lìa mọi dụng công. Thì vốn đã viên mãn, vốn đã thanh tịnh rồi thì không cần gì phải dụng công. Thầy nói là Phật không phải là một cái đấng sáng tạo, mà Phật là cái Phật tánh thanh tịnh nguyên sơ đó đã có sẵn trong mỗi chúng sinh rồi. Thì tại sao chúng ta phải dụng công? Mà trong cái đại viên mãn thì cái sự dụng công đó, thì trong cái truyền thống đại viên mãn thì xem cái sự dụng công đó giống như là một cái căn bệnh. Tu tập nghĩa là chúng ta phải tu tập không cần dụng công. Và trong cái giáo lý của đại viên mãn thì cái giáo lý này nó siêu vượt qua tất cả mọi cái niệm tưởng về nhân quả, rồi không còn, cho nên từ trong cái bản tâm đó vốn đã thanh tịnh rồi, đã viên mãn rồi, không có gì phải dụng công nữa. Không có, cái bản tâm đó đã rất là viên mãn rồi, chúng ta không cần phải làm cho nó tốt hơn, không thể nào làm cho nó tốt hơn, cũng không thể nào làm cho nó xấu hơn được nữa, vì nó đã vốn rất là viên mãn, rất là tròn đầy và đã vốn luôn luôn hiện hữu rồi, cho nên không cần phải dụng công. Cho nên câu kệ thứ 6 là tự nhiên hiện hữu an trụ như vậy, là bởi vì cho nên nó đã viên mãn rồi, cho nên hãy để như vậy, không có cần phải cố gắng phải làm gì nữa, không có, cứ phải để cho nó an nhiên như thế. Trong cái một số giáo lý khác của đại viên mãn, trong cái kho tàng pháp thì có 4 cách để mà đưa tâm vào cái sự giản đơn đó. Đó là cái tri kiến, cái nhìn của chúng ta giống như là cái đỉnh núi, để mà hãy để nó an nhiên như vậy. Còn khi mà tâm chúng ta thiền thì như là một cái đại dương, cũng sẽ để an nhiên như vậy. Còn hành pháp thì chúng ta như là hãy để an nhiên, cũng không có để cái tâm chấp vào, hay là từ bỏ cái gì, hay bám chấp vào một cái gì. Còn dắt tánh tâm nguyên sơ của chúng ta thì cũng hãy để an nhiên như vậy, thì cái tâm nguyên sơ thanh tịnh đó nó sẽ tỏa sáng. Khi mà chúng ta phải để an nhiên như vậy thì chúng ta mới có thể nhập vào cái bản tâm thanh tịnh nguyên sơ đó của chúng ta. Tức là mọi thứ hãy để cho nó giản đơn, nó như thị, cho nên chúng ta từ đó chúng ta mới có thể thấy được, hiển lộ được, thấy được cái bản tâm thanh tịnh nguyên sơ vốn sẵn có. Là sao? Okay. Now, this is just my kind of idea. I thought if we think, compare to our very fundamental Buddhist practice, to Dzogchen practice, then we might have something to grasp. The whole teaching, the point is not to grasp, but at least one may be able to have some kind of idea of what Dzogpa Chenpo practice and teachings is. So here I want to make some comparisons with the fundamental teachings and practice of Buddhism known as 4 application of mindfulness. Mindfulness of body, talk about be aware of our body. It really helps. Really, that's what meditation is all about. Be aware of this breathing and so on. Now, what is Dzogchen point of view? Dzogchen point of view is not just this body. This body is simply sub-radiance of this pure Buddha mind. That is your true nature.
This is simply a display. Body is a display of primordial awareness. And this body is temple, sacred temple, in which all the pure deities dwell. That's one comparison. Second, mindfulness of feeling, right? Application of mindfulness to the feeling. General Buddhist practice, what I do, what you do, I'm telling this because you might be more familiar with this. Simply observing, now this is a pleasant feeling. Now this is an unpleasant feeling. This is neutral feeling. We somehow designate that. So what Dzogchen Rinpoche teaching says, do not designate, simply be aware. Let feeling go, let feeling come, let it dance. Do not label it. And then mindfulness of mind. Application of mindfulness of mind. How one look at our mind. Very important. Usually we say, okay, my mind is distracted. Okay, I have an anger. Or I have a jealousy. Or anger is something to be free of. Compassion is something to engage. But here, Dzogchen practice is, yeah, here comes anger. I'm not going to reject it. I'm going to simply watch, observe its nature. When I observe its nature, anger just disappears. Anger become actually, mirror-like wisdoms. It is a display. It is adornment of the Rigpa, which beautifies this primordial state. It do not put the practitioners away. And then application of mindfulness of phenomena. In these general teaching is then like Four Noble Truths. The truth of suffering to be recognized. Truth of origin of suffering to be abandoned. Such teachings, very fundamental teachings of Buddhism, that one must engage in, one must understand, one must apply to this practice. But then, what is Dzogchen Rinpoche practice? Here, no suffering. All, again, is Kuntu Zampo. Always good. Simply perceive as the display, sub-radiance of this pure mind. So, look at here, some kind of, when you compare to these teachings, these practices that are our basic practice, then one may have a kind of a taste of what Dzogchen Rinpoche, the highest practice, may be. Okay. Thì thầy nói là nếu mà chúng ta so sánh về cái giáo lý của Đại Viên Mãn với những cái giáo lý nền tảng trong đạo Phật, thì ví dụ trong cái đạo Phật, trong những cái giáo lý cơ bản nhất thì chúng ta có rất là nhiều thứ để mà chúng ta phải bám chấp vào. Nhưng mà trong cái giáo lý của Đại Viên Mãn thì không có gì để chúng ta phải bám chấp vào đó. Giống như là khi mà trong cái giáo lý về cơ bản nhất thì nói về cái sự tỉnh thức, thì chúng ta tới sự chánh niệm và tỉnh thức thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải chánh niệm về cái thân của mình, chúng ta phải nhận biết cái thân của mình, chúng ta phải quan sát cái hơi thở của mình. Nhưng mà đối với giáo lý Đại Viên Mãn thì cái thân này không phải chỉ là một cái thân phàm phu, mà đây là hóa hiện của Phật tâm, là cái của Phật tánh, của cái giác tánh, của cái tâm thanh tịnh nguyên sơ. Thân này là cái ngôi chùa bí mật
là nơi cư trú của tất cả các vị bổn tôn. Và khi mà chúng ta nói về cái chánh niệm, cái cảm thọ, thì chúng ta nói là có cái cảm thọ dễ chịu, có cái cảm thọ khó chịu, hoặc là có một cái cảm thọ trung tính. Nhưng mà thì từ đó thì nhưng mà khi mà về cái quan niệm về đại viên mãn, thì chúng ta không có bám chấp vào những cái cảm thọ đó, chúng ta để những cái cảm thọ đó nó tự đến, nó tự đi, nó tự tan biến, chúng ta không cần phải làm gì, không cần phải tạo tác, không cần phải làm gì hết. Và cái thứ ba, khi mà chúng ta nói về cái bản tâm của chúng ta, khi mà nói về cái chánh niệm mà chúng ta nhìn vào cái bản tâm của chúng ta, ví dụ như là tâm của chúng ta bị chi phối bởi sân si hay là bởi ganh tị, thì trong những cái giáo lý cơ bản nhất thì chúng ta phải biết chúng ta phải luôn tránh xa những cái sân si, và chúng ta phải cố gắng chúng dấn thân vào những cái hành động về tâm bi, phải cố gắng phát khởi cái tâm bi. Nhưng mà trong cái giáo lý của Đại Viên Mãn thì cho dù cái sân si đó, Đại Viên Mãn nhìn cái sân si đó là nó cứ đến, chúng ta không có từ chối, không có tìm cách né tránh cái tâm sân đó, chúng ta cứ để cái sân nó đến rồi chúng ta quan sát nó thì tự động nó sẽ biến mất. Cho nên thì cuối cùng rốt ráo nhất vẫn còn lại cái giác tánh, trong cái giáo lý Đại Viên Mãn thì cái sân nó đến rồi nó lại biến mất, cuối cùng cái còn ở lại vẫn là cái giác tánh, cái Phật tánh thanh tịnh nguyên sơ đó. Và cái điều đó, cái giáo lý đại viên mãn đó, chúng ta cũng phải áp dụng cho tất cả các vạn pháp. Từ trong cái giáo lý cơ bản mà thầy nói, cái quan trọng nhất là cái tứ diệu đế, để chúng ta thấy là khổ, chúng ta phải nhận ra đó là khổ, và chúng ta phải nhìn ra cái nhân, phải hiểu ra cái nhân của cái khổ, để chúng ta phải từ bỏ những cái nhân dẫn đến khổ đó. Và từ đó chúng ta phải hiểu và chúng ta phải áp dụng trong cái tu tập của chúng ta. Nhưng mà trong cái giáo lý của Đại Viên Mãn thì không có khổ. Giống như là Ngài Đức Phổ Hiền đã nói là tất cả vạn pháp nó là luôn luôn tràn đầy, luôn luôn là sáng tỏ, luôn luôn là phản chiếu của cái thanh tịnh nguyên sơ. Cho nên đó là cái thầy ân giải cho chúng ta, để mà khi mà chúng ta so sánh về cái giáo lý của Đại Viên Mãn với lại những cái giáo pháp cơ bản là sao? Okay, now these are the seventh teaching that Vairotsana first received from his teacher Sri Singha. So, Zopa Chambo teachings is very vast, very, in some ways, reflecting on the teachings, make you concept free, nothing to grasp. So, not able to grasp on thing, this makes our mind ease. So, basically, these are the teachings on wisdom. So Guru Rinpoche said, though my view is as vast as the sky, just as it described, sky-like nature, my respect to the law of cause and effect is as fine as the grains of flour. So which means that even though one may, to the innermost level, realize, try to understand this, try to have experience, at least some form of experience in this, outwardly one must respect to the law of cause and effect. So the most danger, the Dzogchen teachings, is that then people have kind of an idea, or it's beyond cause and effect. No effort is needed. So if that happens, then Dzogchen teachings do not have any use. So therefore,
understanding these teachings make oneself more and more aware of how sentient beings wander in samsara because of grasping to that sub-display, not knowing all these displays are all good, simply adornment of the Rigpa. Sentient beings grasp on their things as something different than themselves. So with this dualistic mind, sentient beings wander in the infinite ocean of samsara. Knowing, understanding, having experienced this, the genuine kind of compassion to all motherly sentient beings appears. So if that happens, more Dzogchen one try to understand, more practice one do, more compassions arise to the all motherly ignorant sentient beings, then we are really on the path. More respect to the law of cause and effect happen, then this is the sign that we are on the right path. Insight, so to speak, the realization is as vast as the sky, no limitations. Outside, one take utmost attention to the needs of sentient beings. So that is the path of the Vajrayana and Dzogchen practitioners. Dạ thì cái bài kệ này thầy đã giảng là đây là trong cái phần tâm bộ là những gì mà ngài Shishinga đã giảng cho ngài Vairotsana, và Đại Viên Mãn thì rất là sâu rộng và thâm sâu, là phản ánh tất cả những cái giáo pháp về tâm. Và khi mà chúng ta để dạy cho chúng ta là chúng ta phải nhớ là chúng ta phải lìa mọi niệm tưởng, không bám vào cái niệm tưởng nào, không bám vào. Khi mà chúng ta không có bám vào bất cứ những cái niệm tưởng nào hết thì tâm của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, sẽ dễ dàng hơn. Đây là một cái giáo lý về trí tuệ, và Đức Liên Hoa Sanh đã nói là cho dù cái sự giác ngộ, sự chứng ngộ của Ngài có rộng bao la như bầu trời, nhưng mà Ngài vẫn luôn tin vào cái luật nhân quả. Cho nên trong cái mọi sự chứng nghiệm, chúng ta vẫn phải luôn luôn tin vào trong cái luật nhân quả, ngay cả nhất là trong những cái nhân quả trong cái trong các lời dạy về không cần, thậm chí trong cái Đại Viên Mãn có nói là không cần dụng công. Nhưng mà nếu mà chúng ta bởi vì không cần dụng công, chúng ta không tin vào nhân quả thì cũng không có giáo lý Đại Viên Mãn, cũng không thể nào đem lại lợi lạc cho chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được cái giáo lý về Đại Viên Mãn này thì chúng ta phải làm sao để chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn phải làm sao để chúng ta giữ cái tâm của chúng ta tỉnh giác, và chúng ta không có bám chấp. Và chúng ta phải biết là tất cả là những cái hóa hiện vào trong, là hóa hiện của cái sự thanh tịnh nguyên sơ. Và chúng ta phải hiểu là bởi vì chúng sanh lang thang trong viễn khổ luân hồi là bởi vì tâm họ còn bám chấp. Họ bám chấp vào điều này, điều kia, bám chấp vào những cái gì giống họ hay là không có giống họ. Khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì chúng ta phải, tâm của chúng ta phải phát một cái tâm đại bi cho tất cả mọi chúng sinh cha mẹ. Cho nên cái pháp tu Đại Viên Mãn là chúng ta, khi mà chúng ta hiểu, chúng ta tu tập thì cái bi của chúng ta phải càng ngày càng rộng mở cho đến tất cả mọi chúng sinh. Và chúng ta vẫn phải tôn trọng, vẫn phải tin sâu vào luật nhân quả. Khi mà chúng ta thấy được, chúng ta có được điều đó rồi thì nghĩa là chúng ta đang đi đúng con đường rồi. Cho nên cái sự chứng ngộ của chúng ta thì chúng ta vẫn phải đảm bảo là chúng ta phải luôn luôn quan tâm đến cái sự mong cầu của tất cả mọi chúng sinh. Là sao? Okay, now, as yesterday, some from Haiphong Sangha
request Chinese mantra, so I'm going to do the oral transmission of Chinese mantra. Here, Chinese practice is compassion practice, caring for all motherly sentient beings. These fundamental practice one must do. So, in doing the practice, this mantra recitation is very important. Always keep in mind that in the teachings, we always talk about, in order to cross the ocean of samsara and get to the liberation beyond samsara, practitioners must have two wings, like a bird flying crossing the ocean. The two wings are compassionate wing and wisdom wing. Dzogchen teachings, practice has to do with the wisdom and compassion aspects are very important. So therefore, please say Chinese mantra, and for this I will just, for a moment, just give you first the transmissions, oral transmissions of the Chinese mantra. Dạ, thì nói là hôm qua đạo tràng Hải Phòng đã thỉnh cầu thầy ban khẩu truyền câu minh chú của Đức Quan Thế Âm. Thì thầy nói là cái pháp tu về Đức Quan Âm Đại Bi là cái pháp tu về cái sự đại bi. Đại bi nghĩa là chúng ta phải lo cho tất cả mọi chúng sinh cha mẹ. Đó là nền tảng của cái pháp tu. Cho nên khi mà chúng ta phải luôn nhớ trì tụng cái minh chú này, là cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải giữ trong tâm của chúng ta, là để mà chúng ta có thể vượt qua khỏi biển khổ luân hồi và đạt được giải thoát, thì chúng ta cần phải có hai cái đôi cánh, giống như con chim để bay qua khỏi cái biển khổ luân hồi, thì con chim cần phải có hai cái đôi cánh. Và trong cái việc tu tập của chúng ta, hai cái điều quan trọng, hai cái đôi cánh để mà đưa chúng ta ra khỏi cái biển khổ luân hồi, đó là tâm đại bi và sự trí tuệ. Thì cho nên chúng ta tu tập về đại viên mãn, thì đây là cái pháp tu về trí tuệ và đại bi. Cho nên chúng ta hãy luôn nhớ trì tụng câu minh chú của Đức Quan Âm Tứ Thủ. Và bây giờ thầy sẽ ban khẩu truyền cho chúng ta. Là sao? Chō chēnjē māgē kōndō kārā dōsāng jējē ōlā jē tūjē chēnjē ndōlā zē chēnjē zē lā chāng zā lō ōmā nē pēmē ōmā nē pēmē ōmā nē pēmē ōmā nē pēmē 장주 semchu rinpoche ma chi pa na chi ju chi pa nyamba me pa tang kone kondo pe wa shu. So now that completes these 2 days. Even I want to say that as a practitioner, sometimes we have Dzogchen teachings, hearing this, not realizing the view, but then some misunderstandings, can happen. So it is always important, fundamental practice of Buddhism, that is to be kind, to do good things, not only harming others' life, but benefiting other beings. Very, very important, fundamentally. Without that, we do not have foundations. Buddhist ethics as a foundation. Without foundation, we cannot build on anything. And to that foundation, then bodhicitta, compassion to all motherly sentient beings.
these genuine aspirations, oneself to become enlightened, all sentient beings to become enlightened, that is the real path. Without that, Dzogchen practice cannot happen. Vajrayana is just a joke practice. Have that most important. And on top of that, then Vajrayana teachings. Today, whatever I share with you is very basic. There are a lot to learn, a lot to study. In this time of degenerations, Vajrayana teaching is said to be very relevant. These very teachings, usually we don't share with general people, but in this time of degeneration, just simply, if you have a genuine interest learning Dzogchen teaching, that's enough. So, the core essential teachings of Vajrayana is pure perceptions. Here, one try to have these pure perceptions, fundamental purity in all beings, in your teacher, in your Dhamma friends, in yourself. Even though these things are happening, one's true nature is pure. So to that, as one practice this, try to practice this, try to understand this, something happens, something will happen to our fundamental consciousness that where really lights up. So the blessings of Dzogchen is there. So all I hope is that whatever I just try to explain, within this short time, I hope you have some sense of a glimpse of kind of, what Dzogchen teaching is about. And based on this, you go further, find a teacher. Again, Dzogchen practice is not something that you find in a library and you practice, but something you have to really take it seriously. And I hope these discussions yield some encouragement that which make you more interest in finding out more and walking journey in your inner spiritual path more profoundly. And of course, all is for the benefit or awakening of all motherly sentient beings. And thank you. Now, if you have any questions, let us in the next few minutes. Dạ, thì vậy là chúng ta đã hoàn thành cái chương trình pháp thoại 2 ngày. Thì thầy nói là một cái hành giả tu tập. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ đến về cái ý niệm về đại viên mãn. Thì nếu mà chúng ta không có nghĩ đúng, chúng ta không có được cái tri kiến thì đôi khi chúng ta lại có những cái nhầm lẫn. Cho nên thầy quan trọng nhất là chúng ta phải, cái giáo lý quan trọng nhất, giáo lý của Đạo Phật là chúng ta phải luôn luôn nhớ về cái sự từ ái. Cái sự từ ái có nghĩa là chúng ta sẽ không làm hại bất cứ một chúng sinh nào, mà chúng ta hãy làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Cái nền tảng nhất của Phật Pháp, đó chính là cái nền tảng nhất của Phật Pháp.
nếu mà không có cái nền tảng đó thì chúng ta không có thể nào xây dựng được bất cứ thứ gì. Cho nên mọi thứ phải xây dựng từ cái nền tảng. Mà từ cái nền tảng và cái lòng từ ái đó chúng ta sẽ phát triển lên thành cái tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề là chúng ta nghĩ tưởng đến tất cả mọi chúng sinh cha mẹ. Chúng ta tu tập để giải thoát cho chúng ta và cho tất cả mọi chúng sinh cha mẹ. Mà nếu mà chúng ta không có một cái ý niệm về những cái điều đó thì chúng ta không có thể nào mà thâm nhập vào cái giáo lý đại viên mãn được, mà thậm chí chúng ta cũng không có thể nào, giáo lý của Kim Cang Thừa cũng không có thể nào làm lợi lạc cho chúng ta được. Cho nên thầy nói là thầy chia sẻ rất là nhiều cho chúng ta, thì đặc biệt là thầy nói là giáo lý của Kim Cang Thừa là trong cái thời đại suy đồi này thì giáo lý của Kim Cang Thừa là rất là thích hợp cho chúng ta. Cho nên còn cái giáo lý của Đại Viên Mãn thông thường thì không có được chia sẻ rộng rãi. Nhưng mà bởi vì chúng ta có quan tâm đến giáo lý Đại Viên Mãn, nên đó cũng là một cái điều rất là tốt. Và cho nên thầy mới chia sẻ cho chúng ta. Và cái điều cốt lõi nhất chúng ta phải luôn nhớ, luôn giữ cho mình, đó là cái tri kiến thanh tịnh. Cái tri kiến thanh tịnh này là đó là chúng ta phải có cái tri kiến thanh tịnh đối với tất cả mọi chúng sanh. Chúng ta phải giữ tri kiến thanh tịnh đối với đạo sư của chúng ta và đối với tất cả các pháp hữu, và đặc biệt là cho bản thân của chúng ta. Cho nên thậm chí mà có cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta phải nhớ là cái bản tâm thanh tịnh, bản tâm nguyên sơ của chúng ta vẫn luôn luôn thanh tịnh. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó. Và chúng ta phải nhớ là cho dù có điều gì xảy ra chăng nữa thì cái sự gia trì của cái giáo lý đại viên mãn này vẫn luôn luôn hiện hữu trong chúng ta. Và thầy hy vọng là trong cái thời giải thích ngắn ngủi này, chúng ta cũng có được một cái chút ý niệm về đại viên mãn. Và từ đó thì xa hơn nữa thì thầy hy vọng chúng ta sẽ tìm cho mình một cái vị thầy. Bởi vì giáo lý của đại viên mãn không phải là giáo lý đại viên mãn không phải là một cái gì đó chúng ta có thể tìm đọc ở trong thư viện hay là cái gì đó, mà chúng ta phải nghiêm túc. Chúng ta phải có một cái vị thầy để hướng dẫn cho chúng ta. Thì thầy hy vọng là những cái thảo luận này để giúp cho chúng ta có thể đã khuyến khích chúng ta để chúng ta tin tưởng hơn vào cái con đường, vào cái đạo lộ của mình, mà chúng ta phải vững bước trên cái đạo lộ thâm sâu này và có thể là lợi lạc cho tất cả chúng ta cũng như là tất cả mọi chúng sanh. Và dạ bây giờ thì còn vài phút ngắn ngủi thầy có thể dành cho hỏi đáp ạ. Pamela, thank you so much. So I've already sent you the questions in your chat box, so you can read those questions to Tulku Rinpoche. Dạ, câu hỏi thứ nhất là làm sao ấu dâm có thể được xem là viên mãn toàn thiện được? Dzogchen nhìn thế nào về việc này? Dạ. So the question, how can pedophilia, for example, be on good from the view of Dzogchen? How we can have pure vision for them? For those people who are interested in sex in little children, how can that be all good from the view of Dzogchen? So these we are not talking about from the view of Dzogchen. We are talking about on a relative. So this has nothing to do with for the practitioners of the Dzogpa Chenpo. If you are true Dzogpa Chenpo practitioners, then this pedophilia environments will not be there. So here that people do ask these questions. If everything is emptiness, so what?
So these you have to be careful. These bad people, criminal, has nothing to do with, the practitioners. When you are in such environment, then you have to deal with accordingly to that relative all. We cannot be oblivious to that. Dạ thì cái câu hỏi về ấu dâm thì thầy nói là cái này không có liên quan đến đại viên mãn, nó không có dính gì đến đại viên mãn hết, bởi vì nếu mà chúng ta là một cái hành giả đại viên mãn thì chúng ta sẽ không có xảy ra những cái việc đó. Giống như là có một người hỏi là nếu mà cái gì cũng là tánh không, thì có những cái câu hỏi giống như vậy thì chúng ta phải cẩn thận với loại câu hỏi này, bởi vì nó không có liên quan đến tu tập. Chúng ta mặc dù là đại viên mãn nhưng mà chúng ta trong cuộc sống chúng ta cũng phải hành động nó theo đúng cái trong cái cuộc sống của chúng ta, theo đúng cái tục đế của chúng ta. Dạ. Câu hỏi You have questions, maybe together. Tukula, I think the question, the person means to ask you, as a practitioner, as Dzogchen practitioners, how would we view pedophilia? How would we view somebody who has committed a negative acts? So that again, on a relative level, if you claim to be a Dzogchen practitioner and then saying that that bad people is again pure, that doesn't work. We are, for you, for a real Dharma practitioner, for real Dzogchen practitioners, for him or her, for his or her perceptions, everything may be pure phenomena. To that, bad phenomena never exists. It's like a golden island, do not have any stones, so bad phenomena never exist to the pure perceptions of Dzogchen practitioners. But then, surrounding to those, they are not Dzogchen practitioner. So to that relative world, deal with accordingly. Nên về cái câu hỏi về áo dâm thì thầy nói là một cái chúng ta vẫn phải cho dù chúng ta tu tập thì chúng ta vẫn phải nghĩ về cái tục đế, tức là trong đạo viên mãn tất cả đều là thanh tịnh, nhưng mà nếu mà là một cái hành giả tu tập thanh tịnh thì nhìn tất cả mọi thứ là thanh tịnh, không có gì là xấu, mà cũng không có liên quan đến những cái gì đó, không có khởi lên những cái tâm xấu đó, cũng không có sẽ khởi lên những cái tâm xấu đó. Giống như là một cái hòn đảo đẹp đẽ thì sẽ không bao giờ có bão tố được, cho nên xung quanh những cái hành giả thanh tịnh thì sẽ không có khởi lên những cái niệm xấu, không có khởi lên những cái gì đó xấu ác tà dâm, không có đúng được. Và câu hỏi thứ hai là xin nói thêm về chánh niệm, về vạn pháp, vì Dzogchen có nói rằng không có phiền não đau khổ. Please say more about mindfulness of phenomena, that in Dzogchen there is no suffering. Again, generally mindfulness of phenomena has to do with something to be abandoned, something to be adopted. But in the Dzogchen practice, everything is pure primordially. Here, if one claims to be Dzogchen practitioners, not having the, realizations, pure perception that really arises within, not having that, and denying outside phenomena, negative phenomena, and saying that all pure, that is wrong.
So Dzogchen practitioner must arise in his or her being. This pure perception must arise. When this pure perception arises, then mindfulness of phenomena, everything for him or her is pure perceptions. Oneself is pure, primordially Buddha. All surrounding they perceive as primordially pure. So that is the application of mindfulness of phenomena. Okay. Hello. Dạ, dạ thì trong cái bậc pháp thì có chúng ta nghĩ về cái chuyện mà chấp và từ chúng ta chấp nhận cái mà chúng ta cố gắng tránh né cái gì đó, nhưng mà trong đại viên mãn mọi thứ vốn đã thanh tịnh. Nếu mà chúng ta là một cái hành giả đại viên mãn mà chúng ta không nhận ra được cái bản thân thanh tịnh đó, thì chúng ta từ chối những cái pháp về mà chúng ta cho là phiền não, mà chúng ta lại nói tất cả mọi thứ vốn thanh tịnh, thì đó là cái sai lầm, cái quan kiến sai lầm của chúng ta. Là một cái về cái pháp tu, là một cái hành giả đại viên mãn thì chúng ta phải sinh khởi từ trong tâm của chúng ta, từ trong tâm của chúng ta phải sinh khởi mọi thứ vốn là thanh tịnh. Và bởi vì từ trong cái tâm sinh khởi mọi thứ nó vốn đã thanh tịnh rồi, cái Phật tánh thanh tịnh nguyên sơ nó đã có rồi, đã hiển lộ rồi, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh của chúng ta là thanh tịnh được. Yeah. Okay, now let us conclude Vajrasattva mantra 3 times and then I'll do the dedication, okay? Và bây giờ chúng ta sẽ trì tụng Kim Cang Tát Đỏ 3 lần và chúng ta sẽ hồi hướng ạ. Vajrasattva mantra. Om Benza Sato Samaya Manu Palaya Benza Sato Tenoba Tichan Dido Mebawa Sudo Kayo Mebawa Subo Kayo Mebawa Anurado Mebawa Sawa Siddhi Metrayeza Sawa Karma Suza Me Sitam Shriyam Guru Hum Ha Ha Ho Bangaven Sawa tata gata benza mame menza benze bawa maha samaya sato. Om benza sato samaya manu palaya benza sato teno pa tijan dido me bawa. Sudo kayo me bawa subo kayo me bawa. Anurado me bawa sawa siddhi me jayeza. Sawa karma suza me sitam shriyam guru. Ha 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 ho bangaven. Sawa tata gata benza mame menza menze ma maha samaya sato. Benza sato samaya manu palaya. Benza sato teno pa tijan dijo me bawa. Sudo kayo me bawa, subo kayo me bawa. Anurato me bawa, sawa siddhi me jayeza. Sawa karma suza me sitam shriyam guru. Ha ha ho bangaven. Sawa tata gata benza mame menza menze ba maha samaya sato. Sanamde tamche zipa ni toni ni pe jana manji
제가 나치 발론 주바 예습에错了 로근 로와쇼人间给做念着跟大都当别去当面着让人对你做把他心内去啊周边几天在把手上街告诉你别见了当去你民主等别见了跟对没钱等别见了就知道我们让主把手长沙话当究竟小巴当技术也让不行说给我准备大概至少把他们去做别讲究去跟上多节常见面前呢真心早为老妈一起若为顿多马浪刚大把得到他们去大概如把数Okay, everyone. Thank you for it has been a great joy for me to be here with you at Susula's invitation, and I appreciate to all of you who organized this Zoom, volunteer, Bodhicitta Zoom members, as well as, of course, Pema Chudu translating, and to all of you from Vietnam, all practitioners. I hope this discussion brings some benefit, and I must say I enjoyed very much. And until next, have a great time. Yeah? Thank you, Rinpoche. Rinpoche, there is still one more question. Okay. So this question, my friend asked, she is busy chanting Amitabha Buddha mantra and cannot recite and resin angel instructions. Is that okay or not? If one is busy chanting with Amitabha Buddha mantra, then yeah, Amitabha Buddha mantra basically covers all mantra. So you just pray Amitabha Buddha. That in itself is sufficient. Okay. Thank you, Rinpoche. Dạ, có một cái câu hỏi cuối cùng là cái câu hỏi là con có người bạn tu tịnh độ, bạn ấy nhờ con hỏi, bạn ấy bận niệm danh hiệu Phật A Di Đà nên không có trì chú mani do không có thời gian, như vậy có sao không? Thì thầy nói là nếu mà các quý vị bận trì tụng chú Phật A Di Đà thì thầy nói là Phật A Di Đà cũng xem như là cái chú bao hàm tất cả các chú khác, cho nên ở việc cứ tiếp tục trì tụng chú A Di Đà Phật của các vị ạ. Dạ, thì thầy cũng nói là thầy cảm ơn tất cả quý vị từ tất cả mọi nơi, thầy rất là hoan hỷ với tất cả quý vị, cũng thầy cũng như là từ sự thỉnh cầu của chị Su Su, cho nên thầy rất là cảm ơn trân trọng các anh chị tình nguyện viên của Zoom Bồ Đề Tâm cũng như là người dịch và tất cả mọi người, tất cả các quý vị đã tham gia lắng nghe giáo pháp. Thầy rất là hoan hỷ, thầy hy vọng tất cả mọi người đều sẽ được lợi lạc và thầy chúc tất cả mọi người mọi điều tốt lành. That's all, Rinpoche. Thank you so much, Rinpoche, for coming to spend time with us and share the precious teachings with us. So we hope that there will be more chances in the future when everybody can meet you again in our Zoom Bodhi. Thank you for the teachings.
Okay. Okay, Susula. Thank you. Dạ, không biết là chị Hằng có thể mở mic lên để cho mọi người có thể chào thầy được không? So we will try to unmute everybody so everyone can say goodbye to you. Okay. Let's see. Bye, thank you. Thank you, Thank you so much Rinpoche La. Thank you so much, Rinpoche La. Rinpoche. Rosan, thank you từ Thank Rosan. you. Ban tổ chức Thank cảm you, ơn Rinpoche. cô ạ. Thank you, Cảm thank ơn you, thầy rất Rinpoche. nhiều. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Please come back soon. Cảm ơn Rinpoche. Ạ. Thank you for Cảm your ơn chị sư. the organizing team. Thank you Please very much. invite Rinpoche coming back soon. We receive a lot of benefit from your teaching. Thank you very much. Very profound, very impressive. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you so much, Rinpoche. Thank you, Rinpoche là Thêm sủi. Thank you, Rinpoche. Cảm ơn ban tổ chức. Chú ạ. Cảm ơn chú. Dạ thưa sau đây thì chắc là sẽ nhờ Châu chia sẻ với mọi người về cái project của Rinpoche, cái tu viện của Rinpoche ở bên Pemako đó ạ. Rinpoche có một cái tu viện đang xây dựng để mà có thể mở lớp, mở trường dạy cho các em bé nghèo, các em bé mồ côi ở bên Pemako. Thành ra chắc là Châu biết rõ về cái chương trình này thì nhờ Châu chia sẻ thông tin với mọi người nha. Dạ. So Thì hỏi với Rinpoche, Rinpoche một câu em nhỏ trước go khi Châu nói được into không? dạ Được không? Dạ. Rinpoche, since your monastery is in Pemako, I am translating for Phuntsok Rinpoche about this, and it's mentioned in Guru Rinpoche prophecy that in the threat of World War III, the best way for us to go is running to Pemako. So would you please, on the next session, we hope you come back soon, explain more to us. So Pemako is exactly on the prophecy. I just translated last night. Thank you very much. So, Rinpoche, I'm going to share your project in Russian to everybody. Dạ, bây giờ con xin phép chia sẻ cái dự án của thầy ở Russian á. Dạ, thì trong cái hình mọi người thấy á, ở phía bên tay trái là có, đây là cái nhà bếp, ở giữa là cái chánh điện. Thì phía sau đó là cái một cái ký túc xá cho các chú tiểu có hoàn cảnh khó khăn. Thì tu viện đã từ nhiều năm trước thầy đã được tặng một cái mảnh đất 2 acre ở Russian. Cái nơi này cách Bamako của thầy là khoảng 3 ngày lái xe. Thì thầy đã dần đã xây dựng một cái chùa là Anti-Chanchip-Choling. Thì hiện tại thì như mọi người đã thấy trong hình là đã gần như hoàn thiện, sắp sửa hoàn thiện. Thì hiện tại là cái dự án của thầy là bao gồm là tu viện là Anti-Chanchip-Choling. Ngoài ra thì có nuôi dạy các chú trẻ, các chú tiểu có hoàn cảnh khó khăn, hiện tại là hơn 20 chú tiểu. Và ngoài ra thì chùa cũng có tổ chức những cái phòng khám clinic để khám cho cư dân địa phương. Bởi vì dân ở đây đa phần là những cái người Tây Tạng mà đã trốn qua bên đây từ trước cái thời bị Trung Quốc chiếm lận, cho nên họ đã ở đây rất là lâu. Về trên giấy tờ họ giống như là người Ấn Độ, nhưng mà cái hình dáng của họ là người Tây Tạng và họ không có nói tiếng Tây Tạng. Và đây là một cái nơi mà Phật Pháp chưa từng phát triển, có thể nói là cái vùng biên địa. Cho nên tâm nguyện của thầy là xây dựng nơi đây là một cái tu viện và giúp đỡ để đem đến cái sự giáo dục cho các chú tiểu cũng như là cư dân địa phương. Và ngoài đó là các phòng khám để cho họ có cơ hội được tiếp cận các y học hiện đại cũng như là giáo dục hiện đại, để xây dựng cho họ cũng như là truyền bá những cái giáo pháp để họ có thể hiểu và tiếp tục thực hành giáo pháp của Đức Chư Phật. Đây là cái phòng ký túc xá cho các chú tiểu ạ. Đã vừa xây dựng xong hồi năm ngoái. Dạ, em nhờ chị Bima Jamo share thêm vài tấm hình nữa.
Okay, thank you everyone. Thank you, Rinpoche. Thank you for sharing. Dạ, Okay. em nhờ chị Rinpoche dùng cái tấm hình cái map của Pema-Cốt, tại có một chị hỏi nơi đây là ở nơi đâu á. Dạ, ở đây là ở Ấn Độ. Em nhờ share đây là cái chùa đang xây dựng, em nhờ share cái tấm hình cái map Cái á chị. bản đồ hả cưng? Cái bản đồ, dạ đúng rồi. Okay, so Tukula, we will share the map of Pema-Cốt because somebody has asked the question. Chị Hằng ơi, chị Hằng có cái hình đó không? Dạ, tại vì Châu có gửi cái hình đó. Just a moment, please. Dạ, để trong thời gian chờ hình thì để con ngoài ra tu viện cũng có cái trang website cũng như là Facebook tiếng Anh và tiếng Việt, để con xin phép gửi vào trong cái Zoom, mọi người có thể tham khảo thêm những cái chương trình Phật pháp sắp tới ở tu viện. Bữa nay mà các thầy ra thể là hay thấy mấy cái tràng trượt như thế này lắm. Thấy Cái hình mà Châu gửi đó hình như nó hơi có một chút vấn đề. Dạ, tại vì nếu mà cái khu này là ở Ấn Độ nhưng mà cái Pema-Cốt là ở cái bang Arunachal Pradesh, là nó gần phía đông về phía bắc mà nó gần với lại Tây Tạng và Bhutan, một cái nơi nó cũng hơi gọi là xa xôi một chút. Để đi được đó thì mình phải từ Delhi mình phải đón một cái chuyến bay khác rồi phải đi xe nữa. Thì cái thời mà Tulku còn nhỏ là nơi đó nó chưa có xây đường. Tulku muốn đi đến Delhi là phải đi bộ hết 1 ngày đường, sau đó đi xe thêm 2 ngày nữa. Thì bây giờ thì chính phủ bên Ấn Độ đã xây đường cho nên mình có thể đi xe hơi đi vòng qua núi là khoảng 3 ngày, là từ cái nơi này Roshin đi khoảng 3 ngày sẽ tới được Pema-Cốt, cái nơi ẩn tu của thầy. Sư thấy rồi, thì giờ để Sư mở ra nha. Dạ. Dạ, đây là em xin gửi đây là cái trang Facebook tiếng Anh của thầy. Cả nhà Dạ, thấy cái hình của dạ. bản đồ chứ ạ? Cái bự mọi người thấy nó là cái nơi rất là xa xôi cho nên tâm nguyện của thầy là thầy muốn giúp đỡ làm lợi lạc cho dân ở vùng này, cho nên thầy muốn vừa là tu viện, vừa là một cái trường học, mà vừa là một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe cho dân ở vùng này. gọi ai kia là vú em á, là vì người ta rất là mát tay để nuôi mấy cái con non. Dạ thưa, ai kiếm đang gì rốt nói cổ, chuyện, mẹ nó xin bỏ lỗi, luôn. tắt Anh nuôi lớn lên mic mà. đi được không ạ? Tên là Thâm. Con xin gửi cái Mọi người về thiền viện á, đây là cái thấy có rất nhiều loài rừng đúng không? Đặc biệt đó là chúng không sợ cái thầy. Đó là từ mấy cái ổ trứng Dạ này. thưa, ai Vú em đang ăn nói rễ. chuyện thì tắt Nhưng mà để cái gọi ảnh vùng là này. vú em, gọi anh cây dưới đó, chúng biết ta làm sao được. Đó, và đây là những búp măng non hồn nhiên của chùa nè, không hề biết nghịch là gì nha, chỉ biết quậy thôi. Dạ thưa, bây giờ xin Pema nói tiếp. Và hồi nãy có ai bật mic lên nói chuyện trong lúc mà... Dạ, thì như hồi nãy mọi người thấy đây là cái vùng Arunachal Pradesh này nè, thì cái dấu mà màu đen ở trên đó là cái Pema-Cốt thượng ở Tibet. Từ đó thầy mới đi đến cái vùng gần đó là Pema-Cốt hạ, là ở trong cái nơi đó nó rất là xa, nó rất là gần với lại biên giới của Bhutan với lại Tây Tạng. Thì đó là cái Pema-Cốt của thầy. Thì còn cái tu viện của thầy là ở Roshin, là cũng ở ngay cái chỗ gần cái khu mà mình thấy chữ Arunachal Pradesh, ngay cái dấu màu đen đó đó. Dạ. Thì thời xưa khi mà chưa có đường, là mỗi lần mà thầy muốn đi xuống Nam Ấn thầy phải đi Delhi, thì từ Pema-Cốt thầy phải đi bộ hết cả 1-2 ngày đường mới tới được cái thị trấn gần nhất, để từ đó để bắt xe tiếp đi thêm 2-3 ngày nữa mới đến được cái sân bay để mà đi Delhi, để mà đi xuống Nam Ấn. Thì bây giờ đã có đường rồi, và cho nên cái việc di chuyển cũng dễ hơn. Thì thầy mấy năm trước thầy có nhận được cúng dường một cái mảnh đất 2 acre đất, thì thầy muốn tâm nguyện làm lợi lạc cho dân ở vùng này, cho nên thầy đã xây dựng một cái tu viện, một cái trường học và một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe. Và mỗi năm thì có một số anh chị bác sĩ ở bên Mỹ cũng có đi về để mà tình nguyện để mà chăm sóc sức khỏe cho dân ở vùng đó.
và cũng có một số tình nguyện đi xuống dạy tiếng Anh cho các chú Tiểu. Hiện tại thầy đang nuôi dưỡng 20 chú Tiểu và hiện tại đang tiếp nhận thêm các chú Tiểu mới nữa à. Đó là cái dự án của thầy ở Roshi. Em cảm ơn. Đây là cái chùa đang xây dựng, cũng gần xong rồi. Còn một cái tầng trên và sẽ tô màu. Okay. Thank you so much. Okay, everyone. Thank you. Thank you, Sisula. Thank you, Thank everyone. you so much, Hemala, Okay. for sharing all the information with us. Dạ, thưa Okay. cảm ơn Pema Chuden đã dịch cho tất cả mọi người rất là tuyệt vời và đã chia sẻ những cái thông tin về tu viện và những cái dự án của Rinpoche, thì hy vọng là chúng ta cũng có thể hỗ trợ được Ngài trong những cái công tác Phật sự vì lợi lạc chúng sinh của Ngài. Thank you so much, Tulku Dạ. Rinpoche. Dạ, em We cũng hope there thông will báo be a thêm. next time. Tháng 4 thì ở trung tâm của thầy sẽ có một cái chương trình series khoảng 5 tuần về dạy về Long Chamba, cũng về dọc Bà Chambo. Nhưng mà không có thông dịch tiếng Việt, tại vì cái này đã đi được mỗi năm một cái series, cho nên lúc này là không có tiếng Việt nào. Nếu mà mọi người interested in English thì có thể lắng nghe ạ. Okay. Thank you now, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Sorry for keeping you here for such a long time afterwards. Thank you. Thank you. Thank you. Happy to be here. Yeah. Thank you. Yes. Dạ, chúng con xin kính chào tất cả mọi người đã tham gia và hy vọng là sẽ có những lần sau.